Hello, ladies and gentlemen. I'm Arindam Ghosh. As I have already introduced myself, I'm an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum. And today I will address my fourth semester students, my beloved fourth semester students. And today I will teach or try to teach Gulliver's Travels. So let us have a look into the syllabus at first, then I'll move into Gulliver's Travels. Gulliver's Travels is actually in the CC8, British Literature of 18th century, section B. In the section B, there is Daniel Defoe's Moll Flanders and Jonathan Swift's Gulliver's Travels. Jonathan Swift's Gulliver's Travels, only book 1 and book 2 is there. So it's a detailed text, not a non-detailed text, and that means questions of 2 marks, 5 marks, as well as 10 marks will be asked from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. So let us begin and just introduce you the world of Swift, the world of Gulliver, and let us introduce you the text of Gulliver's Travels. So, Jonathan Swift's Gulliver's Travels, many critics consider it as a scathing and virulent satire on human nature. Many people consider it as a virulent political satire on the contemporary time. And Gulliver's Travels is also a text recommended for the children. It's also been interpreted as a children's fiction. So we can say that Jonathan Swift's Gulliver's Travels is a multi-layered fiction. There is, it's not a monolithic and one-dimensional text. It's a multi-layered text, and we have to excavate all the layers in order to properly understand Jonathan Swift's Gulliver's Travels, its significance. So let us begin. The entire title of Gulliver's Travels is a big one, rather. And it can be it can be read as something like this: Gulliver's Travels, or travels into several remote nations of the world, in 4 parts, by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships. This is the full title of Gulliver's Travels. So it's from this reading of the full title, we can derive certain points that it's a travelogue at first. It's a travelogue. That is it is not only a fiction, but at the same time, it's the tale of a travel of a certain sea captain called Captain Lemuel Gulliver. This is his complete name, Captain Lemuel Gulliver. First a surgeon, remember he was a doctor, a medical surgeon, and then captain of several ships. And at the same time, this Gulliver's Travels is a travel into a very important portion, several remote nations of the world. Remote nations means the nations that we don't know. Perhaps they are imaginary in nature. It's a creation of the imagination on the part of the Swift. এবং যেহেতু ইমাজিনারি, তাই এসেনশিয়ালি তার মধ্যে ইনভেন্ট করার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে, তার মধ্যে স্যাটিরাইজ করার লাইসেন্স থাকছে। স্যাটায়ার মানে বিদ্রূপ। আমরা একটু পরে পড়বো যে কেন আমরা Gulliver's Travelsকে স্যাটায়ার বলছি। Why will we call Gulliver's Travels a satire? But যেহেতু several remote nations perhaps that don't exist, nations that are perhaps imaginary, essentially তাদেরকে নিয়ে স্যাটিরাইজ করা যেতে পারে। And the mode of satire will be virulent, will be scathing, and at the same time we can relate this mode of the satirization. অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে আমাদের মতো মানুষদের নিয়েই স্যাটিরাইজ করে। Gulliver's Travels থেকে সমস্ত ক্যারেক্টার অনেক ক্ষেত্রেই এসছে, তারা অনেকেই পিগমিজ ইন দ্য ডুয়ার্স লাইক লিলিপুটস, অনেকেই জায়ান্টস লাইক ব্রডবিগনাগিয়ান্স, some are almost horses like yahoos, but some are humanoid creatures like whims. But Swift আসলে আমাদের মানুষদের নিয়েই, কন্টেম্পোরারি 18th সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডের মানুষদের মতো সাধারণ মানুষদের নিয়েই
একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রুপাত্মক রচনা লিখতে চেয়েছিলেন। So it's basically a prose satire by the Irish writer and clergyman. Jonathan Swift was a clergyman, Jonathan Swift. That it's both a satire on the human nature, at the same time it's a satire on the traveler scale, and at the same time it's a political satire, and it's also can be described as an imaginary travelogue. So it's a combination of many literary genres. So it is Swift's best known full-length work and a classic of English literature. Swift himself called that he wrote Gulliver's Travels to vex the world rather than to divert it. To vex the world means to confuse the world. This is the first edition of Gulliver's Travels, the first edition of Gulliver's Travels. And Swift wrote this edition in the year 1724. It published probably in 1726 or 1725. So let us at first introduce you to Jonathan Swift. Who Jonathan Swift is? Remember, it's very important to understand the socio-political background of the Augustan age, especially the age in Swift wrote Gulliver's Travels. It's very important to understand this age, and particularly perhaps in today's lecture. In this lecture, in the first lecture, I will discuss this socio-political atmosphere and the background behind the Gulliver's Travels. So let us begin. Jonathan Swift was born of English parents in Dublin in 1667, and unfortunately his father died before his birth, and they had to depend on the financial aid they received from relatives. Swift's childhood was not a particularly a very happy one. From his schooling and college, he worked as a private secretary to Sir William Templeton for several years. And as he was generally a very a pessimistic person, a person who is not at all happy with the human beings or happy with the world, many critics called Swift as a misanthrope. Misanthrope means a hater of humankind. যে মানব সমাজকে ঘৃণা করে, যে পছন্দ করে না জেনারেল মানুষকে। মিসোজিনি মানে হচ্ছে যে who hater of the female race, যে নারীদেরকে ঘৃণা করে। আর মিসানথ্রোপ মানে যে গোটা মানব সভ্যতাকেই, মানব জাতিকেই যদি কেউ ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। সো এমন একজন মানুষ যে ছোটবেলা থেকেই খুব in a not a very good condition, not in a very financially robust condition যে বড় হয়েছে, খারাপভাবে বড় হয়েছে, এবং এর ফলে তার মনের মধ্যে একটা সেন্স অফ ডিপ্রেশন, একটা সেন্স অফ পেসিমিজম, একটা জেনারেল সেন্স অফ জেনারেল সেন্স অফ সরফুলনেস অপারেট করতো, এবং যে মানব সমাজকে ইন জেনারেল ঘৃণা করতো। সেখান থেকেই সুইফটের কিন্তু গালিভার্স ট্রাভেলস বেরিয়েছে। ফলে গালিভার্স ট্রাভেলসকে অ্যাজ আ স্যাটায়ার অন দ্য হিউম্যান নেচার আমরা এভাবেই রিড করবো, ইন দ্য অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কনটেক্সট অফ সুইফট। So by 1699, Swift composed some of his most famous satires. Swift was a famous satirist. As you all know, that 18th century was famous for its own satires. One satire you have already read, and that is Rape of the Lock by Alexander Pope. Alexander Pope একজন বন্ধু ছিল জোনাথন সুইফট। They were actually the member of the same club, the club of the Scribblers Club, named after Martinus Scribblers, one imaginary character. সেই পার্টিকুলার ক্লাবের একটা অ্যাসাইনমেন্ট থেকেই গালিভার্স ট্রাভেলস অ্যাকচুয়ালি বেরিয়েছিল, সেটা কি আমরা পরে ডিসকাস করব। বাট সুইফট ওয়াজ প্রিডমিনেন্টলি আ স্যাটিরিস্ট। As I've already said, that 18th century was predominantly an age of satire. কোনো ক্ষেত্রে অনেক পার্টিকুলার এজ একটা পার্টিকুলার জনরাকে সেলিব্রেট করা অনেক বেশি করে, প্রিডমিনেন্ট একটা জনরা থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার এজে। ফর এক্সাম্পল, ইন কেস অফ দ্য এলিজাবেথান পিপল, ইট ওয়াজ ড্রামা. For example, the Romantic age was the age of the poetry. In the same way, 18th century was the age of the satire, 17th and 18th century, and novel and fiction at the same time. Because fiction for the first time developed in this period, but Victorian age can be considered as a proper age of fiction, where fiction flourished in a very great scale. So, A Tale of a Tub, he wrote, The Battle of the Books, and at last he published
Gulliver's Travels, written from 1721 to 1725, published in 1726, which was a satire on the current politics between the Whigs and the Tories. Now, who are the Whigs and who are the Tories? They were the two main political parties of contemporary England. তারা কোন ইডিওলজিতে বিশ্বাস করতো, তারা কে, তাদের সঙ্গে গালিভার্স ট্রাভেলস এর সম্পর্ক কি, সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করছি। কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখা প্রয়োজন, that Jonathan Swift's age was an age in which there was an abundance of the political controversies and ideological clashes, particularly within the church. So there was always a kind of conflict between the church and the state, between these two predominant political parties, their personal backlashes, personal attack upon one another. তাই নিয়ে কিন্তু predominantly এই 18th century বা অগাস্টান এজের লিটারেচারের একটা বড় অংশ তৈরি হয়েছে। Some of his contemporaries like Alexander Pope, like Steele and Addison, they all satirize the predominant institutions as well as political figures through their writings. So let us be very clear that Swift was an weathercock. He changed his political ideology at least for one time during his own lifetime, because earlier in his life he was a member of the Whig party. The Whig government's flirtation with the dissenters, however, helped him to drive him at the time when it seemed, in any case, to be a change which might advance his career into the Tory camp. So Whigs, who are the Whigs? We will discuss it shortly. But Whigs are those who do not support the king, who always talk about the constitutionalization of the monarchical powers. যে রাষ্ট্রের যে রাজার ক্ষমতা তাকে সংবিধানে পরিণত করা, অর্থাৎ সংবিধানের মধ্যেই রাজার ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকবে, সংবিধান অনুসারী রাজা চলবে এবং পার্লামেন্টের সুপ্রিমেসি থাকবে, এটা হুইগরা বিশ্বাস করত। পরবর্তীকালে উনি নানা ধরনের সুবিধার জন্য হুইগ এই টরি ক্যাম্পে শিফট করেন। বাট অ্যান্ড দ্য গালিভার্স ট্রাভেলস ইজ অ্যান অ্যান্টি হুইগ স্যাটায়ার, ফলে এটা হুইগদের বিপক্ষে লেখা একটা স্যাটায়ার। So when Queen Anne died, however, and the Tory government fell, he lost forever the chance of religious preferment in England, which he had coveted for so long. So why religious preferment? Because Jonathan Swift was an Anglican Protestant. ইংল্যান্ডের যে অ্যাংলিকান চার্চ, যেটা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট, তোমরা জানো রোমান ক্যাথলিক অ্যান্ড অ্যাংলিকান প্রোটেস্ট্যান্ট বা ইংলিশ প্রোটেস্ট্যান্টের চার্চ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল অ্যাট দ্য টাইম অফ রিফরমেশন। সেটা কি হয়তো আমি একটু পরে আলোচনা করব। তো এই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে যে পার্টিকুলার ক্যাম্পে সুইফট চলে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে অ্যাংলিকান প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। প্রোটেস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে যারা প্রোটেস্ট করে। প্রোটেস্ট্যান্ট যে পার্টিকুলার স্কুলটা সেটা শুরু হয়েছিল ক্যাথলিকদের বিভিন্ন ধরনের থিওলজিক্যাল করাপশনের জন্য, ধর্মীয় নানা ধরনের করাপশন, রিলিজিয়াস করাপশন দিনের পর দিন ধরে ইউরোপে শুরু হয়, যেটা প্রথম রিফরমেশনের কান্ডারি বলা যেতে পারে। দ্য ফার্স্ট এক্সপাউন্ডার এন্ড দ্য এক্সপোনেন্ট অফ রিফরমেশন ওয়াজ মার্টিন লুথার। সেই রিফরমেশন, সেই মোড অফ রিফরমেশনের থেকে ইংলিশ রিফরমেশন আর ব্রিটিশ রিফরমেশন ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। হেনরি দ্য এইট যে রিফরমেশন ইংল্যান্ডে এনেছিলেন সেটা অনেকাংশেই আলাদা, সেটা কি আমি পরে ডিসকাস করছি। কিন্তু এই যে রিলিজিয়াস করাপশনের এগেনস্টে দাঁড়িয়ে বলা, এটা প্রোটেস্ট্যান্টরা করেছিল। ক্যাথলিক হচ্ছে দোজ হু আর ট্র্যাডিশনাল, যারা দিনের পর দিন ধরে যে ট্র্যাডিশনাল চার্চের যে মানে যারা বিশ্বাস করতো দ্যাট দ্য প্যাপাল সুপ্রিমেসি অফ দ্য চার্চ, দ্য প্যাপাল কন্ট্রোলিং অফ দ্য চার্চ উইল লাই উইথ দ্য রোমই বা ইটালি পুরোটাকে কন্ট্রোল করবে, সেখান থেকে প্রোটেস্ট্যান্টরা প্রথম বেরিয়ে পড়ে, বেরিয়ে এই ক্যাথলিক চার্চের এগেনস্টে প্রোটেস্ট করতে আরম্ভ করে। এই প্রোটেস্ট্যান্ট টাইমেই অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক্যাল ঘটনা ঘটে। রেস্টোরেশন অফ at first the abolition of the monarchy of England, experimental dictatorship চলে প্রায় অলিভার ক্রমওয়েলের 18 বছর, 17 years, আনপ্রেসিডেন্টেড পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ইন ইংল্যান্ড, কোনোদিন ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এর আগে হয়নি, 1642 থেকে 1660। তারপরে জন্ম জোনাথন সুইফটের। জোনাথন সুইফটের জন্ম 1667, ফলে আফটার দ্য রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কি, এবং যেখানে ইংল্যান্ডের একটা বড় অংশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।
তো পরে এই ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টের বিভিন্ন সময় লড়াই হয়েছে, কোনো একটা দল উঠেছে, কোনো একটা দল তলায় নেমেছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল এভলিউশন অফ দ্য ইংলিশ চার্চ, কেমন করে অ্যাংলিকান চার্চ ভেঙে বেরিয়ে পড়ে এই ক্যাথলিক চার্চ থেকে। By August 1725, when Gulliver's Travels was complete almost, it was transparently an anti-Whig satire. It is likely that Swift had the manuscript copied so that his handwriting could not be used as evidence if a prosecution should arise. কারণ কুইন অ্যানি যখন গভর্নমেন্টে চলে এসছেন, কুইন অ্যানি যখন মারা গেছেন, তারপরে টরি গভর্নমেন্ট যখন পড়ে গেছে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই এই টরিদের ক্ষমতা কমে গেছে। ফলে অ্যান্টি-হুইগ স্যাটায়ার লিখলে সুইফটকে পানিশ করতে পারে। ফলে সুইফট ন্যাচারালি একটা বড় অংশ এই সিউডোনিম অন দ্য নেম অফ গালিভার, ক্যাপ্টেন লেমুয়েল গালিভারের ওপর দিয়ে লিখেছিলেন পুরোটা। ওই জন্য ম্যানুস্ক্রিপ্টের একটা বড় অংশ উনি কপিও করে নিয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীকালে তাকে কোনোভাবে কেউ ধরতে না পারে। তো আমরা একবার দেখে নেব, উই উইল হ্যাভ আ ব্রিফ লুক ইনটু what are the basic ideas or the basic principles propounded by the Whigs as well as by the Tories. So Whigs believes, though they are loyal, were more likely to question the power and expenditure of the king and the royal family. So Whigs always question the power of the king and the royal family. They believed that Parliament should have more power than the king, and they were mainly aristocrats but increasingly drew support from new money, the industrial and commercial middle class. And the Whigs were sympathetic to extended rights to religious minorities like the Catholics and the non-conformists. And Whigs were less resistant to change and became more and more pro-reform as the influence of the new middle class over them grew. So the leader of the Whigs was Charles Fox. So যদি একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবো যে Whigs are basically anti-royalty, they are pro-parliament, and they support the right of the religious minorities like the Catholics and the non-conformists. So এটা একটা বড় কারণ perhaps Jonathan Swift-এর Tory হয়ে যাবার, কারণ Tories were essentially Protestant and those who support the power of the English church. যেটা হুইগরা ছিল না, হুইগরা ছিল anti-royal as well as they are pro-parliament. Swift was a Whig at the beginning of his career. Moving into the Tory belief, so Tories always emphasize on the divine rights of the kings, the belief that the king had been chosen by the God and his subjects had a religious duty to obey him. And the Tories strongly defended the supremacy of the church in England, and they were against extending any form of civil rights to the non-conformists like other religious minorities like Catholics and others. So বুঝতেই পারছো, টরিরা এসেনশিয়ালি প্রোটেস্ট্যান্ট ছিল, তারা ডিভাইন রাইট অফ দ্য কিং এ বিলিভ করতো না, তারা পার্লামেন্টকে বেশি রাইট দিতে পছন্দ করতো না। টরিজ ওয়্যার ওভারওয়েলমিংলি and exclusively made up of landed aristocracy. The Tories were fearful of and resistant to change and revolution, which led them to want to put down the protest severely. And Tories believed the existing political system should never be reformed. They were anti-reformatory in nature. So Tories believes on the divine right of the king. They were anti-parliamentary in nature. They defended the supremacy of the Church of England, that is the Protestant Church, the Anglican Church, and they were exclusively made up of landed aristocracy, and the Tories were fearful and resistant to any form of change and revolution. এবার আমরা আসবো ইংল্যান্ডের সেই সময়কার, বা সুইফট ওয়াজ অ্যান আইরিশ, হি ওয়াজ আ ম্যান অফ আয়ারল্যান্ড। তো আয়ারল্যান্ডের সেই সময়কার পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে, অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি told you, I've already informed you that Swift was the member of the Anglican Church, Protestant Church. The restoration of the Catholic monarchy in 1660 was a real threat during his lifetime, and he feared that in papist absolutism, in the loss of the liberties, privileges and freedoms which the English constitution granted to the Protestants. ভেবেছিল যে এই রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কির ফলে চার্লস দ্য সেকেন্ড ছিল এসেনশিয়ালি ক্যাথলিক, তো এর ফলে অনেকটাই ভেবেছিল যে মানে
তার রাইট সমস্ত চলে যাবে। বাট when James II succeeded his brother Charles II in 1685 and began gradually to reintroduce Catholics into key positions in the government and the army, and when in 1688 he produced a male heir, thereby raising the possibility of an English Catholic dynasty, একটা ইংলিশ ক্যাথলিক ডাইনাস্টি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল, তখনই দ্য গ্লোরিয়াস রেভলিউশন অফ 1688 ইংল্যান্ডে হয়, which made English constitutionalism much more secure and the powers of the monarchy were severely limited. সুইফট জন্মেছিল 1667 ফলে around 1688 when he was 21 year old or something like that, তখন ইংল্যান্ডে আস্তে আস্তে ক্যাথলিকদের ক্ষমতা কমতে আরম্ভ করেছে, প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্ষমতা আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে। এই কমা এবং বাড়া দুজনের মধ্যে কনফ্লিক্ট এটা তার লাইফ টাইমে বিভিন্ন সময় চলতে থাকবে, এবং সেই সময়ই আফটার দ্য গ্লোরিয়াস রেভলিউশন the supreme legislative power derived from a complex alliance between the king, the House of the Lords and the House of the Commons. আস্তে আস্তে পার্লামেন্টের একটা রিফরমেশনের পরে দুটো ভাগে ভাগ হলো। আমাদের যেরকম বাইক্যামেরাল পার্লামেন্ট, ওয়ান ইজ রাজ্যসভা and another is লোকসভা, ওদেরও হাউস অফ দ্য লর্ডস exclusively consisted of the landed aristocracy, blue-blooded men, and then there is House of the Commons, সাধারণ যে কোনো মানুষ সে জায়গা থেকে ইলেক্টেড হতে পারত। তো আমি একটু ছোট্ট করে ইংল্যান্ডের যে ডিফারেন্ট ডিনোমিনেশনস অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি তার যে এভলিউশনটা একটু অল্প করে বলে দিই, বলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে যে এই পুরো জিনিসটাকে বুঝতে। তো প্রথমে যে জিনিসটাকে টার্মটাকে জানতে হবে, দ্যাট ইজ রিফরমেশন। Reformation occurred in which time? European Reformation and English Reformation, they are completely two different entities, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। রিফরমেশন মিন্স সংস্কার বাংলাতে, যে কোনো ধরনের ইনস্টিটিউশন, বি ইট এক্লেসিয়াস্টিক্যাল, দ্যাট ইজ রিলিজিয়াস, বি ইট পলিটিক্যাল, বি ইট সোশ্যাল, যে কোনো ধরনের ইনস্টিটিউশন, ক্লাব ঘর থেকে শুরু করে সাধারণ স্কুল কলেজ এডুকেশন, যে কোনো ধরনের জিনিসেরই রিফরমেশনের প্রয়োজন হয়, সংস্কারের প্রয়োজন হয়। যদি সংস্কার না হয় তাহলে সেই ইনস্টিটিউশনটা আস্তে আস্তে নানা ধরনের শ্যাওলা পড়ে করাপশন হয়ে আস্তে আস্তে ধসে পড়ে। ফলে রিফরমেশনের নিড পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতে সমস্ত ধরনের ইনস্টিটিউশনই রয়েছে। স্পেশালি রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে সেটা খুব ভয়ঙ্করভাবে দেখা যায় অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য 16th century, অ্যারাউন্ড 1510, 1515, যে সময়ে গোটা ইউরোপ জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর করাপশন of the church শুরু হয়। ইন্ডালজেন্সেস বলে একটা বিষয় ছিল। হোয়াট ইজ ইন্ডালজেন্স? ইন্ডালজেন্স ইজ বেসিক্যালি আ কাইন্ড অফ আ ফর্ম অফ পার্ডন, ক্ষমা করে দেওয়া, a kind of pardon which will essentially decrease your punishment. তুমি যে ধরনের দোষ করেছো সারা জীবনে যদি তুমি সেগুলো কনফেস করো, তো চার্চ ফাদাররা will sell you indulgences with the permission of the Pope. This kind of priests and the church fathers will say that you have been granted you have been forgiven and granted forgiveness if you give the church or some money or donate some amount in any form, in kindness, in through kind or through money, etc. তো এই যে ইন্ডালজেন্সের একটা ভয়ঙ্কর প্রভাব গোটা ইউরোপ জুড়ে আসতে আরম্ভ করে, প্রচুর করাপশন বাড়তে থাকে। এর ফলে আস্তে আস্তে এই যে মানি বেসড সেলিং অফ দ্য ইন্ডালজেন্সেস খুব ভয়ঙ্কর পরিমাণে গোটা ইউরোপ জুড়ে বাড়তে থাকে। তো মার্টিন লুথার কিং, হি রোট আ ট্রিটিজ known as the 95 Theses. He wrote this book 95 Theses where there were 95 points যে কেমন করে চার্চ করাপশন করছে। He was a monk from Wittenberg in Germany who began to criticize the power and the corruption of the Catholic Church around 1570, and he demanded to reform the church. এর ফলে মার্টিন লুথারের রিফরমেশনের আইডিয়াটা ছিল অত্যন্ত নোবেল, একটা ভালো আইডিয়া, কিন্তু এবং যেটা গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করে। ভয়ঙ্করভাবে সমস্ত ধরনের অনেক ক্লেরিক্স অ্যান্ড প্রিস্ট জয়েন্ড হিম, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এট দ্য সেম টাইম various common people also joined him, এবং এই প্রথম গোটা ইউরোপ জুড়ে চার্চ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়, দুটো দিকে ভেঙে পড়ে। ওয়ান ইজ ক্যাথলিক, অ্যানাদার ইজ প্রোটেস্ট্যান্ট। রোমান ক্যাথলিক যেটা ট্র্যাডিশনাল থিওরিজ অফ রিলিজিয়ন বিশ্বাস করে, অ্যানাদার ইজ প্রোটেস্ট্যান্ট। প্রোটেস্ট থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট কথাটা
etymologically derived করেছে, it means to protest against the traditional hierarchy, the conventional establishments. Martin Luther said that the scripture, the Bible, is the only sacred source, যেটাকে আমি বিশ্বাস করব, যেটাকে আমি ইন্টারপ্রেট করব, not the king, not the papal supremacy, papal absolutism. এই যে পুরোহিততন্ত্রের একটা বিরাট দিক, এটাকে ভাঙার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ইংল্যান্ডের রিফরমেশনের কনসেপ্টটা কমপ্লিটলি আলাদা। It's completely a different thing, because this man, a villain, almost generally treated as one of the greatest villains in history, along with Adolf Hitler and others, and he is Henry VIII. He was the Catholic king of England, a great propounder of Catholicism. তিনি পরবর্তীকালে প্রোটেস্ট্যান্ট হন, নিজের কিছু পার্সোনাল ভেন্ডেটার কারণে, কিছু পার্সোনাল নিজস্ব ব্যক্তিগত কারণে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট হন। কিভাবে হন, কেন হন? তার কারণ he wanted to marry Catherine of Aragon. He and his queen, Catherine and Aragon, has only one child, and Princess Mary, who survived infancy and who died. But Henry VIII planned to marry Annie Boleyn. He will eventually marry almost 6 times throughout his lifetime, and he will eventually kill many of his wives. বহু স্ত্রীকে সে খুন করবে, মেরে ফেলবে। তো হেনরি দ্য এইথ and his queen Catherine of Aragon, তাদের ডিসপিউটের মধ্যে দিয়ে প্রথম কিন্তু ব্রিটিশ রিফরমেশনের জন্ম। ফলে British Reformation and European Reformation are completely two different conceptions. One is propounded by Martin Luther King, যেটা একটা অত্যন্ত what I would say a real reformatory movement in England, যেটা সত্যিকারের রিফরমেটরি জিল দিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু হেনরি VIII সেটা শুরু হয়নি, পার্সোনাল ভেন্ডেটাকে কাজে দেখাবার জন্য শুরু হয়েছিল। He will eventually kill Catherine of Aragon and will definitely ask the Supreme Roman Catholic Church to again marry with Annie Boleyn, but the Italian or the Roman Church will negate it. Roman Church রাজি হবে না, বলবে না আমরা এই বিয়েতে পারমিশন দিতে পারবো না। যখনই বলবে যে আমরা পারমিশন দিতে পারবো না এই বিয়েতে, he will completely destroy the various Catholic churches. এর মধ্যে প্রচুর পুরনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল, প্রচুর পুরনো ধরনের গ্রিক স্ক্রিপচার ছিল, যেগুলো রেনেসাঁসের ফলে উঠে এসেছিল, সেগুলো উনি কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করেন গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে, এবং অ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি জারি করেন, যার থ্রু দিয়ে উনি পাস করেন যে উনি হচ্ছেন সুপ্রিম পাওয়ার হোল্ডার অফ ইংল্যান্ড। And through these acts passed by the parliament, he put in place the royal rather than the papal supremacy, and this made King Henry and not the Pope as the head of the Church of England. The Archbishop of Canterbury সেই সময় তিনি বসান টমাস ক্র্যানমারকে, who then annulled King's marriage, যে কিংয়ের ম্যারেজকে এক্সট্রা লিগাল বা ইলিগাল বলে ঘোষণা করে। And for this, the king and the Cranmer were both excommunicated by the Pope, the Roman head of the Catholic Church, that excommunicate করে হেনরি VIII কে। কিন্তু হেনরি VIII সেই সময়কার ইংল্যান্ডের পলিটিক্যাল সিনারিওকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দেন। এই যে সেপারেশন অফ দ্য চার্চ অ্যান্ড দ্য স্টেট, দ্য পাওয়ার অফ দ্য চার্চ অ্যান্ড দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য রাইজিং পাওয়ার অফ দ্য কিং, সেটা প্রথম হেনরি VIII এর মধ্যে দিয়েই শুরু হয় রিফরমেশন, এবং এইটার থ্রু দিয়েই প্রথম এই প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন and English Reformation এই দুটো আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। So at first Henry VIII disagreed with Luther. He was worried that if people were prepared to attack the church, they might be prepared to attack the monarchy. একসময় কিন্তু লুথারকে পছন্দ করতেন না হেনরি VIII, কিন্তু যখনই পার্সোনাল ভেন্ডেটা তার সামনে আসে, নিজের ব্যক্তিগত যে ইচ্ছা, তার ডিজায়ার, সেগুলোকে চরিতার্থ করতে তিনি চান, তখনই দুটো আলাদা। So Protestant Reformation is led by Martin Luther King, while English Reformation is led by Henry VIII. He wrote 95 theses. It's a philosophical list of wrongs within the church and an offer to debate, while Henry VIII completely destroyed the Catholic Church by means of his own military power. While on the one hand,
Protestant Reformation is a form of protesting against the hypocrisy of the church. It's actually the English Reformation is actually aided by the it's more of a led to more localized preaching and interpretation of the Bible. So দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল গুণগতভাবে। এবার আমরা একটু দেখি যে তারপরের এই যে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের রাইজ হলো গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে, তারপরে কি কি ঘটনা ঘটলো। প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের রাইজ হওয়ার পরে যে ইভেন্টটা হয় তাকে বলা হয় রিফরমেশন। আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস উইথ ইউ। রিফরমেশনের পরে, আফটার দ্য রিফরমেশন, এরপরে অনেক কিংই, জেমস দ্য ফার্স্ট আসে, তার আগে এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট সিংহাসনে বসেন, এবং খুব আয়রনিক্যালি যখন কোনো ধরনের পুরুষ সন্তান বা ছেলে না হওয়ার জন্যই বারবার বিয়ে করছিলেন হেনরি দ্য এইট, বলা যায় যে সেই আয়রনি একটা এসেন্সিয়াল, একটা বিরাট বড় আয়রনির মুখে পড়ে ইংলিশ মনার্কি। এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট একজন মহিলা যাকে কনসিডার করা হয় ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রানী হিসেবে। 50 ইয়ার্স তার রাজত্বকাল, যে সময়টাকে ইংল্যান্ডের সব থেকে শ্রেষ্ঠ রাজত্বকাল বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের রাজা হয় চার্লস দ্য ফার্স্ট তারপরে, এবং ইন দ্য ইয়ার 1642 একটা খুব খারাপ এই ক্যাথলিক রাজত্বের পরে বিভিন্ন সময় যাকে এখানে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ আবার আস্তে আস্তে তলায় চলে আসে, ক্যাথলিক আবার ডমিনেট করতে শুরু করে, এবং সেই সময়ে ইংল্যান্ডে ভয়ঙ্কর করাপশন শুরু হয়, প্রজারা বিদ্রোহ করে, এবং ইন দ্য ইয়ার 1642 অলিভার ক্রমওয়েল, নামটা মনে রাখতে হবে সারা জীবন, অলিভার ক্রমওয়েল। যেহেতু তোমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই, সেটা খুব আনফর্চুনেট জিনিস, ফলে তোমাদেরকে এই ক্রোনোলজি, হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু মাথায় রাখতে হবে বিফোর রিডিং ড্যানিয়েল ডিফোজ বিফোর রিডিং জোনাথন সুইফটস গালিভার্স ট্রাভেলস। তো তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটে, and that is the unprecedented experiment of parliamentary democracy in England from 1642 to 1660, almost 18 years, যেখানে অলিভার ক্রমওয়েল লর্ড প্রোটেক্টর নাম ধরে ইংল্যান্ডে শাসন করেন, এবং চার্লস দ্য ফার্স্টকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিহেডেড করা হয়, তার মাথা মুন্ডুচ্ছেদ করা হয়। চার্লস দ্য সেকেন্ড আবার মনার্কিতে ফিরে আসে, এবং এটা কি বলা হয় রেস্টোরেশন। রেস্টোর করা মানে restoring a kind of conventional or previous order, and it is known as restoration. Restoration occurred in which year? Restoration occurred in 1660, 1660। আর রিফরমেশন কবে হয়েছে? অ্যারাউন্ড 1520 to 1530, 40 এরকম সময় জুড়ে রিফরমেশন হয়। সো রেস্টোরেশন এবং রিফরমেশনের মধ্যে অলমোস্ট একটা 150 বছর, অলমোস্ট আ গ্যাপ অফ 130 ইয়ার্স এর গ্যাপ একটা আমি সেটা বলতে পারি। এই রেস্টোরেশনেরই প্রোডাক্ট হচ্ছেন ড্যানিয়েল ডিফো, রেস্টোরেশনের প্রোডাক্ট হচ্ছেন অগাস্টিন এজ, যার ফলে শুরু হচ্ছে অগাস্টাস ওয়াজ এ রোমান কিং, তার নাম অনুযায়ী এই পার্টিকুলার এজের নাম দেওয়া হয়। এই পার্টিকুলার এজেরই প্রোপোনেন্ট হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপ অ্যান্ড দ্য আদার্স। So it brought forth a great change in the sphere of the politics, in the sphere of the royal court, in the social life. Politics ki holo, the monarchy returned to power, but they had to share their authority with parliament. Royal court er khetre ki holo, that Charles II brought sophistication of splendor from the court of Louis XIV of France. নানা ধরনের স্প্লেন্ডার আনতে আরম্ভ করলো, আস্তে আস্তে রয়্যাল কোর্টটা আবার বিভিন্ন ধরনের খারাপ মানুষ, করাপ্টিভ মানুষ, ব্যাকস্ট্যাবার্সে, চাটুকারে ভরে যেতে লাগলো, এবং এই জন্যই স্যাটায়ার ওয়াজ আ প্রিডমিনেন্ট জনর অফ দিস পার্টিকুলার এজ। আমাদের বুঝতে হবে কেন, ওয়াই স্যাটায়ার বিকামস আ ভেরি প্রিডমিনেন্ট জনর, বিকজ অ্যারিস্টোক্রেসি, লর্ডস অ্যান্ড লেডিজ, তাদের পলিটিক্স, এই নিয়েই রেস্টোরেশন পিরিয়ড পুরোপুরি তাদেরকে নিয়েই মত্ত, তাদেরকে নিয়েই প্রিডমিনেন্ট করছে সেই সময়টা। ফলে সেই জন্য রয়্যাল কোর্ট বিকামস the center of attraction of those who were writing literature on that particular period. Social life, coffee houses and salons were built as a place to gather the writers, artists and politicians and other members of the society to share and exchange ideas and gossips. এইভাবে পুরো ইংল্যান্ডের সোশিও পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ারটাই পুরোপুরি পরিবর্তন হতে আরম্ভ করলো। এই রেস্টোরেশন লিটারেচারকে আবার দুটো ভাগে আমরা, রেস্টোরেশন পিরিয়ড ফ্রম 1660 to 1700, তারপরে আবার দুটো পিরিয়ড তারই এক্সটেনশন হয়,
18th century literature প্রায় একটা হচ্ছে Augustan literature 1700 to 1750, introducing poetry of personal exploration and serious development of the novel, melodrama, and the genre of satire of at this time. Alexander Pope, Jonathan Swift, and Daniel Defoe, John Gay, Thomas Purnell are some of the significant names or writers who dominates this period. And then Age of Johnson, Dr. Samuel Johnson, known as also the Age of the Sensibility. It was a transitional period from this neoclassical atmosphere and to romanticism. পরে রোমান্টিক এজ যখন শুরু হয় তার আগে অবধি যে পিরিয়ডটা যেটাকে নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলা হয়, এই পুরো দ্য এজ অফ দ্য অগাস্টিন এজের পরের যে অংশটাকে নিওক্লাসিক্যাল বলা হয়। কারণ কেন, হোয়াই নিওক্লাসিক্যাল? বিকজ ইন দিস পার্টিকুলার পিরিয়ড ইট tries to brought back the classics, পুরনো বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল রাইটার্স, দ্য রোমান অথর্স, ওভিড এন্ড দ্য ভার্জিল, এদের লেখাটাকে অন্যভাবে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে এই রেস্টোরেশন লিটারেচার বা এই অগাস্টিন পিরিয়ড। একে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলা হয়। ইট ওয়াজ দ্য এজ অফ প্রোজ অ্যান্ড রিজন। তো আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে কিভাবে ইংল্যান্ডে রেস্টোরেশন এবং রিফরমেশন কি ধরনের চেঞ্জ এনেছিল। এবার একবার ফিরে এসে একবার জাস্ট তাকিয়ে নিই যে রেস্টোরেশনের ফলে কি হয়েছিল। এই রেস্টোরেশনের ফলে যেটা হয়েছিল, রোমান ক্যাথলিসিজম, রেস্টোরেশন না রিফরমেশনের ফলে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছিল। ওয়ান ইজ দ্য অ্যাংলিকান চার্চ, আর রিফর্মড চার্চ, অ্যানাব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট, এই বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল। বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই পার্টিকুলার যে রিলিজিয়াস ডিনোমিনেশন। ফলে a reformation and restoration had a very significant influence on the English and British political atmosphere. মাথায় রাখতে হবে, Pope was a member of this Protestant church. Restoration of the monarchy ফলে এবং জেমস দ্য সেকেন্ডের সাকসেশনের ফলে তার একটা খুবই ভয়ের মধ্যে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে, কারণ ইটস রাইজ অফ দ্য ইংলিশ ক্যাথলিক ডাইনাস্টি, কিন্তু পরবর্তীকালে আফটার দ্য গ্লোরিয়াস রেভলিউশন এদের পাওয়ার কমে, কুইন অ্যানির পাওয়ারে আসার পরে এবং তার মৃত্যুর পরে আস্তে আস্তে আবার পাওয়ার কমে। পাওয়ারে আসার পরে কুইন অ্যানির আস্তে আস্তে সুইফটদের পলিটিক্যাল পাওয়ার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। সো এই যে কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড দ্য ক্যাথলিক, এটা কিন্তু এই গালিভার্স ট্রাভেলসের মধ্যেও ভয়ঙ্করভাবে এই স্যাটায়ারের মধ্যে স্টিপড হয়ে আছে বিভিন্ন জায়গাতে। আমি রেফারেন্স দিতে দিতে যাবো যখন গালিভার্স ট্রাভেলসের সামারিটা আমি পড়াবার চেষ্টা করবো তখন। তো সেই জন্যই প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড দ্য কনফ্লিক্ট অফ দ্য ক্যাথলিক চার্চ এই আলোচনাটা করাটা সেই জন্য খুব প্রয়োজন। তাহলে বুঝলে হোয়াট ইজ প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্যাথলিক। ক্যাথলিক একটা ট্র্যাডিশনাল ফর্ম অফ থিওলজিক্যাল ডক্ট্রিন, যেটা চিরকালই প্রিভ্যালেন্ট ছিল ইন ইউরোপ অ্যান্ড ইন ইংল্যান্ড। ইটস আ ফর্ম অফ প্রোটেস্ট first launched by Martin Luther in Germany in 1517. He was a professor of theology in Wittenberg University. He launched this protest and hence the separation between the Catholic and the Protestant. Henry VIII এই প্রোটেস্ট্যান্টিজমকে টুল করে তার পার্সোনাল ভেন্ডিটাকে কাজে লাগালেন টু গেট আ সেপারেশন উইথ হিজ ওন ওয়াইফ ক্যাথরিন অফ অ্যারাগন, এবং থমাস ক্র্যানমারকে ক্ষমতায় দিলেন আর্ক বিশপ অফ ক্যান্টারবেরি করে, এবং নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা লাগলেন চার্চে। তো সেই যে থিওরিটা উনি শুরু করলেন, এর ফলেই অ্যাংলিকান চার্চের জন্ম। ড্যানিয়েল ডিফো ওয়াজ আ মেম্বার অফ দিস অ্যাংলিকান প্রোটেস্ট্যান্ট ট্র্যাডিশন। সেই সময় ইংল্যান্ডের ড্যানিয়েল ডিফোর সময়ে যে দুটো ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি ছিল, দে ওয়্যার দ্য হুইগস অ্যান্ড দ্য টরিজ। সো হু আর দ্য হুইগস? হুইগস আর বেসিক্যালি loyal supporter of who are not at all loyal supporters of the king, who likely to question the power of the king, who believed in the power of the parliament, and who strongly relied upon the industrial and the commercial middle class. On the other hand, Tory believed on the divine right of the king. They believed not on the power of the parliament. They were essentially made up of landed aristocracy. Clear? জোনাথন সুইফট তার জীবনের শুরুর দিকে ছিল একজন হুইগ, জীবনের পরবর্তীকালে উনি হয়ে যান একজন টরি। একজন টরিতে উনি ট্রান্সফর্মড হন জীবনের পরবর্তীকালে, বিশেষ করে যখন গালিভার্স ট্রাভেলস লেখা চলছে। গালিভার্স ট্রাভেলস ওয়াজ অ্যান anti-Whig satire. So hope I am able to introduce you the general political atmosphere
then of the contemporary time. Moving on into the important textual information about Gulliver's Travels. Gulliver's Travels, it was an assignment, it was written as an assignment of this Martinus Scriblerus Club. Martinus Scriblerus Club, Martinus Scriblerus is an imaginary character. The naam অনুযায়ী এই ক্লাবটা তৈরি হয়, made up of various notable contemporary authors like Pope, Arbuthnot, Gay, and others who proposed to satirize the follies and the vices of the learned, scientific, and modern men. বিদ্রুপাত্মক রচনা, বিদ্রুপ করবে, হাসি ঠাট্টা মজা করবে, খানিকটা hyperbole and exaggeration থাকবে. It's a genre of satire. We'll discuss about satire. But basically satire করার জন্য is Scribler's Club-এর তৈরি হয়. And each of the members was given a topic, and Sweeps was to satirize the numerous and popular volumes describing voyages to the faraway lands. সেই সময়কার প্রচুর ইম্পর্টেন্ট ট্রাভেলও বেরোতে থাকে, কারণ আস্তে আস্তে তখন ইংল্যান্ডের নেভিগেশন পাওয়ার প্রচণ্ডভাবে বাড়তে থাকে, ন্যাভাল পাওয়ার, এবং সেই সময়ই বিভিন্ন জায়গাতে এই নাভাল পাওয়ারের যে এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড এক্সপিডিশনস হতে থাকে। এবং ড্যানিয়েল ডিফোকে বলা হয় যে তুমি এটা ক্রিটিক করো, তুমি এটার একটা স্যাটায়ার করো ভয়েজেস অফ দ্য ফার অ্যাওয়ে ল্যান্ডস এর উপর। 10 years have passed between this particular Scribler's project and the publication of the Gulliver's Travels. But when Swift finished, he had completed what was to become a children's classic in its abridged form and a satiric masterpiece. So at a children's classic এও পরিণত হয় এবং it's also a satiric masterpiece. আমি বারবারই বলছি, it's a multi-layered text. It's a text subject to multiple interpretations. এর ফলে ক্লাস 9 এর একটা বাচ্চা বা ক্লাস 6 বা 7 এর একটা বাচ্চা যেভাবে Gulliver's Travels পড়বে as an exotic travel to the land of the Lilliput or that of the Brobdingnag, but একজন অনার্স স্টুডেন্ট Gulliver's Travels কে অন্যরকম ভাবে পড়বে। It's a political and social satire. সেই সময়কার ইংল্যান্ডের এই প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক, তার সঙ্গে সঙ্গে অবভিয়াসলি হুইগ অ্যান্ড দ্য টরি, তাদের পাওয়ার গেম, তাই নিয়ে Gulliver's Travels এটা লেখা। ফলে এটাকে এসেনশিয়ালি একটা সেপারেট টেক্সট ফ্রম দ্য সোশিও কালচারাল কন্ডিশনিং অফ ইংল্যান্ড এইভাবে পড়লে কিন্তু হবে না। সো the ideas of the voyage, the ideas of the travel literature are metamorphosed into grotesque foreign creatures. এমন সমস্ত ক্রিয়েচারদের ইনক্লুড করেন আলেকজান্ডার পোপ, ফর এক্সাম্পল the Lilliputs, who are only 6 inches tall, 6 ইঞ্চি লম্বা ক্রিয়েচার, তাদের গিয়ে ল্যান্ডে গিয়ে পড়েন। ফর এক্সাম্পল those who are Brobdingnag, they are 12 times more bigger than Gulliver. বিরাট বড় বড় সাইজ তাদের। সেই পার্টিকুলার ল্যান্ডে ছোট্ট ছোট্ট ইনসেক্ট এবং অন্যান্য ক্রিয়েচাররাও গালিভারের থেকে অনেক বড়। গালিভার সেখানে একটা ডেঞ্জারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। এই প্রথম দুটো বই তোমাদের রেকমেন্ডেশনে আছে, বুক 3 এবং বুক 4-এ আরো ইন্টারেস্টিং ক্রিয়েচার। ইটস আ বুক 3 ইজ আ স্যাটায়ার অন দ্য রয়্যাল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ড, কন্টেম্পোরারি ম্যাথামেটিক্স, সায়েন্স অ্যান্ড প্রগ্রেস, ন্যারেটিভ অফ সায়েন্স অ্যান্ড প্রগ্রেস, তার যে ক্রিটিক সেটা বুক 3 করেন। বুক 4 ইজ অ্যাকচুয়ালি ভিরিউলেন্ট ক্রিটিক অন দ্য হিউম্যানিটি ইটসেলফ। যখন সুইফটের মানুষকেই আর পছন্দ হচ্ছে না, মানুষের থেকে ঘোড়াকে বেশি পছন্দ হচ্ছে, হর্সকে, এবং সেজন্য দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ইয়াহুজ অনেক বেশি প্রিয় হচ্ছে। সো অ্যাজ আই সেড দ্যাট Swift's Gulliver's Travels, published in 1726, it is divided into 4 books. Book 1, Voyage to the Land of the Lilliput. Part 2, known as Voyage to Brobdingnag. এই দুটো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে, এই দুটো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই, আমরা মাস্টার্সে পড়েছি। A Voyage to the Laputa, Balniburby, Glabdrabdreeb, Lagnag and Japan. কঠিন নাম, প্রত্যেকটারই একটা লিঙ্গুইস্টিক ইমপ্লিকেশন রয়েছে, তো সেটা তোমাদের আপাতত কোনো কাজে লাগবে না বলে পড়াচ্ছি না। And part 4 is a voyage to the land of the Houyhnhnms, the Houyhnhnms অনেকে বলে। So Captain Lemuel Gulliver, who is the captain of a ship, come surgeon, doctor, সে এই বিভিন্ন ল্যান্ডে যাবে, বিভিন্ন পোর্টে যাবে, এবং will end up eventually in several unknown islands, living with people and animals of unusual sizes and behaviors. অনেকে এটাকে রোমান্টিক, এক্সোটিক টেলিশ বো দেখতে পারে, কিন্তু at the same time
একটা ভয়ঙ্কর স্যাটায়ার অপারেট করছে পুরো টেক্সটটা জুড়ে। ইটস in reality not an adventure story but rather a misadventure story. Question পড়তে পারে, who was Gulliver? Regarding the biographical information of Gulliver as stated in this particular book. So according to Swift's novel, Gulliver was born in Nottinghamshire around 1661, where his father had a very small estate. The Gulliver family is said to have originated in Oxfordshire, and he supposedly studied for 3 years at the Emmanuel College, Cambridge, leaving to become an apprentice to an eminent London surgeon. And after the 4 years, from 1678 to 1682, he left to study to the University of Leiden, a prominent Dutch university medical school. And he also educated himself in navigation and mathematics, leaving the university around 1685. So this is the description of the biography of an imaginary figure known as Captain Lemuel Gulliver. আমরা পুরো নভেলটা জুড়ে দেখব that Captain Lemuel Gulliver is not a very reliable narrator. ন্যারেটিভ তো অনেক রকমের হয়, আমি তোমাদের ক্লাসের মধ্যে ডিসকাস করেছি। ন্যারেটিভ ক্যান বি divided into scatological, that is scattered, teleological, that is its meaning, its beginning from the end. It can be rather chronological, sequential. পয়েন্ট অফ ভিউ এই ন্যারেটিভে, একটা পার্টিকুলার ন্যারেটিভে বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হতে পারে। দোজ হু আর omniscient narrator, অর্থাৎ যে রাইটার সে সবই জানে যে টেক্সটে কি হবে না হবে। আনরিলায়েবল ন্যারেটার, যে ন্যারেটারকে বিশ্বাস করা যায় না। রিলায়েবল ন্যারেটার, যাকে বিশ্বাস করা যায়, omniscient ন্যারেটার। ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ভিউ এ ন্যারেশন, যে লিখছে সেই অটোবায়োগ্রাফিক্যালকে ডিটেল দিচ্ছে। তো এইভাবে ন্যারেশনের অনেক ভাগ করা যায়। সো ক্যাপ্টেন লেমুয়েল গালিভার ইজ অ্যান আনরিলায়েবল ন্যারেটার, নট আ রিলায়েবল ন্যারেটার। তাকে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ সে অনেক ক্ষেত্রে মিস ইনফরমেশন দিচ্ছে, সেটা নিজের মতো করে কনস্ট্রাক্টেড ইনফরমেশন দিচ্ছে তোমাকে, যাতে তুমি তার ইডিওলজিক্যাল ডিসকোর্সের মধ্যে সে ফাঁদে পা দাও। তোমাকে নিজের মতো করে মোল্ড আপ করার চেষ্টা করছে ক্যাপ্টেন লেমুয়েল গালিভার, এবং এটাই একটা ইন্ট্রিগিং স্টাইল অফ জোনাথন সুইফট। ইটস আ স্যাটায়ার অন দ্য সেম টাইম, it's actually written in the mode of the unreliable mode of narration. So let us begin with it. Now, satire. Satire is a very important theme in Gulliver's Travels. Why? Because of the use of the humor and irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity and vices. So when you criticize someone through and ridicule someone and criticize people's stupidity and vices through your literature, it becomes essentially a satirical form of literature. And Gulliver's Travels can be read as a manifold satire on the level of the politics. It can be read as a political satire, it can be read as a social satire, it can be read as a satire on the woman, satire on the human, satire on the science. So political, social satire, political satire, satire on the women race, কাউকে ছাড়েনি সুইফট। সো এই ফার্স্ট লেকচারে আমি ডিসকাস করলাম অ্যাবাউট দ্য background information of Gulliver's Travels, in which year Gulliver's Travels was published, in 1726, and I have also discussed about the contemporary socio-political atmosphere of England, who are the Whigs, who are the Tories, what is the basic difference between Protestant and Catholic form of church. Swift belong করে অ্যাংলিকান চার্চ বা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে, তার হিস্ট্রিটা কেমন করে ইংল্যান্ডে রিফরমেশন হয়েছে, সুইফটের সময়কার ইংলিশ মনার্কি, কুইন অ্যানির সেই সময়ের কি সিচুয়েশন ছিল, এই পুরোটা আমি ডিসকাস করলাম এই পার্টিকুলার ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচারে। এর পরের যে লেকচার, ইট উইল বি অন I will summarize Gulliver's Travels, the entire Gulliver's Travels, and then I will look into the textual detail of Gulliver's Travels. The entire summary অল্প অল্প করে পড়তে যাব from cliff notes. I will use cliff note as well as the original text of Gulliver's Travels. এখান থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট কোটেশন গুলো বলবো তোমাদেরকে, and then eventually I will analyze important themes, important topics in Gulliver's Travels. Of course, political satire is a very important topic in Gulliver's Travels. Gulliver's Travels as a kind of anti-colonial text অনেক ক্ষেত্রে পড়ে,
Gulliver's Travels, the character of Captain Lemuel Gulliver as an unreliable character পড়ে। তো এই সমস্তগুলো আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।